今月のね、行きチャッターましょうか。ボックス行きましょうか。行きましょう。はい。What's new からですね。What's new? What's Hi, new? what's new? So earlier this week, we had a very, very windy kind of storm in Brisbane. Yeah. And so we are trying to upgrade our backyard. And Yes. we don't have a fixed roof, in al fresco, but we do have gazebo in Gazebo. our What backyard. is Do you that? know gazebo? Oh, John is here too. Oh, Hey, John. John! Hello, long time Hi. no see. こんばん Yeah. は。 I wonder how you are, John. I hope Good you're to see you. okay. Thank you for coming. NY さん、はじめましはじめまて。して。ありがとうご Thank ざい you for ま coming. す。Yes. Okay, so So, gazebo, what is that? ガゼボ。そう、ストームがあったんです。今週、ブリスベンではもう風速14キロって想像がちょっとよくわからないんですが、もうとにかくすごい風が来ましてですね。So it was so stormy and our gazebo, so we were upgrading our backyard. So for some reason, only that last weekend, my husband removed the screws from the gazebo. So it was loose. Gazebo. Gazebo sounds so funny. マチさん、ありがとうございまマチさん、す。thank you for coming. Thank you Yeah, for so you coming. had flood as well, right? Flood and also Yes. now, yes. So flood and it was so windy, stormy, and so gazebo. Does anyone know gazebo? 聞いたことないんですけど、ガゼボ。そう、これね、日本語ででなんて言うんですかって桜子さんに聞いたんですよね。でもわかんないんですよね。そう。で、ガゼボっていうのが、これなんですけども、じゃん。これがガゼボというもので、So 発音もガゼ basically, ボでいいの？ガゼボ。ガゼボ。So I didn't know this word until I came to Australia. And basically, because it's so sunny, we have to have some shade. So we have this in our backyard garden, and this was loose. So it was so windy, and this was blown away. Oh my God. Upside down. Upside And down? I was like, yeah. So, because this was the root, the legs were loose. So Yeah. it was upside down and it was stuck in the middle of our neighbor's like house and our house. Really? And it was so upside But down. nobody got hurt. No, but I've seen that on YouTube. There's Yeah. like a trampoline, like tumbling next door and stuff. So I was like, please don't be blown away. And so, yeah, that was Monday. Monday. Yeah, so Monday. Speaking of Monday, I got this Monday or last Monday? Which one? This Monday, yeah. This Monday, yeah. So 2 weeks ago, Monday, I got a booster shot. Mm. Yeah. Have you taken booster already? No, I haven't. Not yet? Yeah. So I got the third vaccine shot 2 weeks ago. So one day before on Sunday, I was talking with my New York friend and then I told her, well, I'm going to have a third shot tomorrow. And she said, are you ready to be sick? I said, yes, I'm ready to be sick. So, and I became sick. The first shot and second shot, I was totally fine. But the third one was pretty heavy. It's like swollen. The arm is so swollen. It's really heavy and painful and heavy and also high fever. But only one day though. Yes. Wow. Okay, well, it says Welcome back. Top. Mats-san, you have your friends living in Brisbane. Oh, that's nice. そう、体が細いからそう、足っていうか、ネジを外してたんで、風でね、そう、タープとは別物なんですよ。一応、こういうやつでね、ガゼボの話をね、先ほど。はい、ガゼボ。あずまや in Japanese。そうなんですよね。あずまやってなんだっけってことになったんだよね。ところで、あずまやは何かっていう。ねえ。そう、ストームマンデーだったんでございます。famous blues。本当にそうなんだ。レイさん知ってる？ストーミーマンデー。I don't know, unfortunately. Sorry. Hi, thank you for sharing, everyone. いいですね。じゃあやっぱり皆さん知らなかったってことかな？そうね。ガゼボこっちに来るまで知らなかったですね、私。じゃあオーストラリア英語ってことではない？ねえ、皆さんどうですか？アメリカ、カナダでもガゼボを使いますかね？でもこれはね、マルベさんなんか言ってるよ。なんか言ってる。I like Chopin by gazebo? 何？よくわからない。I like Chopin by gazebo. 歌手がいるの？ガゼボさんって。ねえ。I don't know. 本当にね、太陽が強いところなので、こういうシェイドがないと、影がないと、ちょっと庭でね、過
辛いものがあるので。そうですよね。でも、リエさん全然日焼けとかしないね。You don't get そうか tan. なReally? Yeah. I try not to. I try not Yeah, to. it's a good idea. So be careful. Yes. Yeah. I have to be Alright. careful. じゃあ、今日のお題に行きます？そろそろ。はい。ね、we 今 have 日のお only 題。30 minutes, so today's theme is our favorite books. Yes. 私たちの大好きな本とか、お気に入りの本ですよね。そうですね。皆さんもお気に入りの本があったら、ぜひぜひコメントの方に教えてください。そうですね。やっぱり、直樹さん、I don't know about gazebo. Yeah, me neither. ですよね。ガゼボって何って私も来た時に思いました。はい。なんかごっつい名前ですよね。はい。ごっつい名前で。はい。はい。じゃあ、桜子さん行きましょうか。私の本から行こうかな。はい。それぞれね、今日は2人とも一応3冊ずつピックアップしたんですけども、全部紹介できない可能性もありますよね。それから皆さんも持ってるかもしれないですよね。そうね。If you know or if you have read, let us know. So let's go with your first choice. Yes. So this is Eat, Pray, Love. Have you ever heard this book? 皆さん知ってます？聞いたことありますか？すごく古いっちゃ古いんですよ。2006年だからすごい古いんですけど。So yeah, so I read the Japanese one first. And so this is about non-fiction. So Elizabeth Gilbert, she's a writer. She's the author. This is about her story. So she experienced, terrible divorce, and then she was depressed. But so getting better and better, and then she decided to go traveling for a year. 1年間旅に出るって決めたんですよ。それが自分探しの旅に出るんですよね。で、このサブタイトルを言うと、One Woman Search for Everything Across Italy, India, and Indonesia. So, Eat, Pray, Love. それぞれの目的があって、3つの場所に行くんですよ、1年かけて。So, Eat for Italy, Pray for India, and Love for Indonesia, Bali. So, she's looking for great food in Italy, and then, in order to find like spiritual satisfaction or something. Where is... No, I'm just playing. Sorry. Oh my God, you've gone somewhere. So I'm talking to myself. And どこまで言ったっけ? So India and Indonesia is looking for love. で、なぜこの3つの場所かっていうと、she is looking for herself, right? So the final destination should be start with all I.I から始まる。I ね。私を探すっていうので、イタリー、インディア、and インドネシアだったんですよ。すごく面白くて、本当にいろんなことが起こって、全部事実に基づいた話だから、ものすごくinspiring. And especially, when I read this Japanese one, I was dating some guy, an American man, and then we decided to go traveling to Bali in Indonesia. So my friend recommended me to read this book while I was there. So I brought this Japanese book and I was reading a book with my new man in my life. So love for, 真鍋さん知ってますね。The love, Indonesia is for love. So. マチさんも someone recommended. Oh yes, this is really good. So anyway, it was really good book. 2006 was before you were born. Okay. Sorry, we are so old. Okay. So anyway, and it was really exciting. And then later on, I came back to Japan and I read an English version, and also there was a movie. So Julia Roberts, she's there. Yeah. So she was the main character, and it was really good. So I watched the movie with 2 other friends, and then they knew that my story, when just returned from Bali. And with a new boyfriend. So they said, oh, the movie is about you, Sakurako, So that was really good. And then after that, I watched a TED, TED, TED. So Liz was there. She talked about how successful she was about, her book. So it was really good. And then later on, I followed her on Facebook, but now it's sort of like faded away. Yes, but I still remember the good memory. So this is my first choice. Yeah. And also, I always like traveling book anyway. Yeah. This suits you. Like, I've never read this one. 読んだことないですけど、なんか、桜子さんらしいね。
自分探しの旅、本当そうなんですよね。本当なんかね、面白いですよ。だって、食いしん坊だしね。で、eat, pray, pray. で、I am not religious at all, but I would like to be spiritual, somehow. I'm so practical. So, なんかちょっと憧れもあって、いいなっていう感じなんです。ぜひおすすめです。I recommend you to try. ということです。そうですね。じゃあ、リエさん、はい。What's your choice? これは、私のは絶対ね、皆さん知ってるって思うんですけども、じゃーん、これです。Rich Dad, Poor Dad 金持ち父さん、貧乏父さんでございます。これは皆さんどうでしょう、Have you read?And it was quite, popular. Or maybe we are talking to someone, born, haven't born back. This is like so 90s. So, this is like, you can tell our age maybe by sharing some books. ね。そうなんですよ。私はこれが結構衝撃的で、大学生ぐらいの時に読んだのかな。で、ね、なんかタイトルもすごく、なんかキャッチーですよね。Rich Dad, Poor Dad。そう、すごく一世を風靡して、今もね、それでなんかいろいろボードゲームをやったり、I was quite into, and I remember I was living in Tokyo back then, and there's a group that you can actually play this board game, learn how to do this Monopoly, invented by Robert Kiyosaki. So it was so good. We still kind of, well, we do own the game, but I want to, like spread the words. This is really good fun, like interesting, book. Did you read it in English or Japanese? Both? I read in Japanese, I see. but it was good that, Machi-san, I read it in Japanese. The thing is, if you're reading this, and my husband also read this in English, so you can, have conversation. And, yeah. 師匠おすすめの本なんだ。私もね、もう読んだんですけどね、何にも覚えてないんですね。I don't remember anything. Yes. Okay. Yes, I have read it past.I wrote the contents to be successful on my notebook. なるほど。やっぱり読んでる人多いですね。あとなんか一つ質問が来てて、Where did she find the new partner? Bali? そうですね。バリですよ。Eat, play and love で、ラブを見つけたのはバリなんですよ。その通りになってるんですね。美味しいもの食べて、インドで瞑想して、バリで情熱的に生きるっていう生き方なんですね。はい。Yeah, okay. Interesting. Which do you recommend? English one or Japanese one? Which book? You mean both? Or both books? リエさんだって日本語で読んだんだもんね。そう。私は両方で読んだけど、まあね、何にも覚えてないから。I don't remember. So, but Japanese is of course easier, easier to read. But since it's the content is so fascinating, I think I enjoyed both. And yeah, 英語で読むとやっぱ勉強になるもんね。そうね。日本語で分かってから英語で読むと、やっぱりちょっと入りやすい感じはするかな。そうですね。だから比較して読んでもいいしね。何でも、日本語先の方が、まあ日本語母語としてるんだったら、その方が早いよね。理解が早い。そうね。理解してから、まあ英語版もね、挑戦するとそう。で、まあ今リエさんが言ったみたいに比較しながらもいいかもしれないよね。比較して読むっていう。そうなんですよ。OK、じゃあもう次の本いきますか。はい。 So we try to do the next book? はい。次はこれもね、きっとみんな知ってると思う。これもね、this is such a global phenomenon, like, I'm sure if you have read this or how did you find this one, 桜子さん。Well, actually, I don't remember how I found this, the Japanese one first. And then I went to Hawaii.And I told my friend, how amazing this book was. And then my friend bought the English version. So she read it and she loved it and then she gave it to me. So again, so Japanese first, Japanese and English. And so I like the term spark joy. Yeah. Remember, you read this one, right? Yes, I have read the Japanese one. Yeah. A Japanese one, right. Okay. And do you happen to remember the keywords? Yes. I think my friends are using, like all this sparkle of joy, right? Yes, spark joy. Spark joy, yes. So according to her, it says, okay, so Marie Kondo takes tithing to a whole new level, right? It's promising that if you properly simplify and organize your home once,
you will never have to do it again. うん。That's not true. I have to do always like somehow I thought I did it. I was successful, but later on it's all the messy again. So I have to do it again. So, but I like maybe I'm not really good student. I don't really follow her, method. うん。 Maybe just forgot about it. But I was impressed and I did it but somehow it didn't work out later on and I do it again. So I just repeat. So maybe I should read it again then, うんうん。 because then I don't have to do it again, right? 一 Yeah. 回もしな一回で終わるって本当なんですかね。お、ジョンが、マリア・コンド is quite famous in Canada. もう本当に世界中でね、すごい、もう UK でも、yeah, It a was lot a of big my, hit. Like a global phenomenon, right? うん About. Yeah, こんまり、even her name, こんまり it was really, 流行語大賞みたいになってましたよね、グローバルに。Yeah, and also こんまり is a verb. 今動詞なんですよ。動詞として英語で使われてるもんね。コンドーもなんで、コンドーも。コンドー、I condoed this guy って言うと、そうそう、コンドー means like a purging. なんかもう、get rid of the thing you don't need or the thing that don't serve you, right? So you can use for the people too. 人にも使うんだって。こんまり、I did こんまり my closet とかね。で、それですごく良かったんですけど、面白い話があって、ちょっと思い出したんですけど、その View って番組見てるじゃない私。はいはい。で、もうそれもね、ずいぶん前の話。Maybe 2 years ago、このメルマがやる前の話なんですけど、こんまりが話題になったんですよ、その View でね。で、それが、彼女がオンラインストアをオープンしたって話なの。知ってる？なんか聞いたことあるかも。で、その時に The View のホストたちが、こんまり、recommended us to or urge us to get rid of all the stuff and then to empty the closet, empty everything, and then please buy some goods from my website って言ってるようなもんだわとかって言って、すごい皮肉ってましたよ。っていうのはね、なんかね、レイドとかすごい高いの、一個一個が。This is very expensive. Yes. そう、それで思い出して、今どうなってるのかなと思って、ちょっと調べたんですよ。I checked the shop at こんまり。And then, so, 近藤まりさん言ってるのが、The goal of tidying is to make room for meaningful objects, people and experiences. I can think of no greater happiness in life than being surrounded only by the things I love. で、ぜひ買ってねってことみたい。そういうことなんですね。はい。おぬぷさん、Thank you. Thank you for coming. Yes. だから結構、でも、こんまりさんの言ってることもすごく本当に素晴らしいと思ってて、なんか、if you organize your stuff, that means you organize your life too. You know what's important, what's not important for you in your life, right? So, and then you can just simplify your life. And if you make it simplified, you can do more stuff. Messy places, you cannot really do things. なんか散らかってると物事ちゃんとできないし。そうね。ちゃんとオープンスペースがあると。ネットフリックスでも見ましたよ。私も見ました。ネットフリックスはちょこっと全部は見てないんだけど、もうなんかみんな号泣だもんね。終わってからね。そう、綺麗になって、なんか人生変わって、life changing experience って言って。Yeah, I think her approach is so refreshing for everyone, like especially for non-Japanese people, it's so fresh. Okay. はい。Okay. これなんだろう、買ってねって何をかな？本かな？さっきのね、言ってた。It's great. Okay. It's your turn, Rie. Okay. Masa-san is here. Good evening. Masa-san, thank you for coming. Right. So my choice, next one is this one. I'm sure everybody, this is also quite famous. I'm revealing my age again. Is this like super 90s, books maybe? But this is really my favorite. Your favorite one? When I read this, wow, I read so many times. Really? Japanese or English? Both? これも日本語で。日本語の方ですね。で、皆さん、リエさんぐらいの英語の力でもやっぱ日本語のが
ね、理解が早いってことですよ。いや、So we も don't ちろ have ん。to なんか無理やり要所を読む必要はないってことですね。要所を読むのは、今海外に住んでから仕方ないじゃないですけど、仕方なくもう手に入るのが要所なんで要所読みますけど、やっぱ日本に行ったらもう日本語で本読みたいですよね。ねえ。うん。だってやっぱり理解早いしね、時間も限られてそるので。でもあと読んでた時代がね、日本にいた時にこれをもうすごい何度も読んで、I was so impressed and I tried to, learn and I tried to, take all the tips from this book. So yeah, this And is here quite you memorable. are as a successful businesswoman, huh? Oh, I hope so. But it's always like because I was searching my bookshelf and I really wanted to read again. Yeah. Nice There to are two, there's revisit. the set of the books, right? There's 2 books. そう、他にももう一ね、個なんだっけな、道は開けるっていうのと、なんだね、っけな、私も2もう一個。冊持ってて、これと、なんかうん。グリーンじゃないカバーがあったなと思って、私もちょっと、そう。I also check with my bookshelf, so that I うん。found this book too. But I う don't ん。remember. Again, I don't remember. マスさん、こんまりの、本当だ。ね、こんまりさんの違う。ちょっと今、小津さん言ってたシドニーシェルダー、私もうハマってましたよ。これ、すっごいアディクティブですよね。そうですね。懐かしい、これ。これシドニーシェルダー私、はすごく、私もすごい読んだな。I think it can enjoy. I did. It Please was try so to read. addictive. Oh, the Japanese as well? 日本語もあるんだ。ゲームの私も日本語で読んだ。多分。私は英語でしか読んでないな、これは。そうな、だって英語の、日本語の教材になってるってこと？違うわ。私はなんか英語の教材で読んだんですよね。ゲームの。そうなんだ。そう、だから日本語があるって知らなかった。Oh, Rai. Hi, thank you for coming. So we were just, introducing, sharing our favorite books, and this 人を動かす How to Win Friends and Influence People is my second choice. So it's like my Bible, everyone. If you haven't read, ですよね。For a long time. Yes, so やっ yeah. ぱりそれこそね、人動かされたわけですね。動かされました。I You are want to moved. be, I want to You wanna be one of them? influence. Oh, you wanna... そうですね。素晴らしい。やっぱりいい本に出会えるとね、幸せな気持ちになりますよね。そうですよね。さて、じゃあ残り5分なので3冊目に行きますか？はい。じゃあ、桜子さんの Your next choice。そう、でもね、これはね、Think like an artist って言って、実はちょっとここにももちろんあるんですけども、これぐらいの大きさなのね、結構。で、さっきのEat, Play and Love もこんな太いんだよ。すごい。英語、要所の方が。でもなんか、そうそう、日本語の方も文庫になってて、こうか。こんな感じですね。はい。で、このね、今日、actually we were talking about what to talk, what's the theme, and then our favorite books. And then we decided we don't have to introduce anything we have already read. There's something we want to read as well. ね、これから読みたいものもいいよねって言って、実はこれまだね、全部は読んでないんですよ。So, 2019 だったかな。I went to New York, and then one of my favorite museums, art museum, art gallery is Flick Collection. Flick Collection っていうのがあって、なんかお金持ちの邸宅が美術館になってるんですよ。すごく素敵なところで、行くたんびにもう絶対行くんだけども、そこのミュージアムショップで買ったのね。Think like an artist. で、そのサブタイトルが Think like an artist and lead a more creative, productive life. もうこれだけで買っちゃうよね、なんか。Creative and 買う。productive life で、目次をね、ちょこっとだけ紹介すると、例えば、artists are enterprising ね。Number 2, artists don't fail. 3, artists are seriously curious. And artists still. これなんかアイディアとかね、オリジナリティの話。And artists are skeptics. And artists think big and find detail. And artists have a point of view. And artists are brave. And number 9, artists pose for thought. で、最後がね、all schools should be in art schools っていうふうに分かってるの。で、自分がそうアーティストじゃないから、すごい憧れがあるんですよ。私なんかアーティストに。なんかpainting or sculptor or maybe writers or musicians. You know, somebody who is creative is very appealing to me. なんかすごい憧れがあって、ちょっとこう、アーティストになれなくても、
think like an artist だったらできるかなって。それでこの本を選びました。へえ、読んでみたくなりました。Love to. ジョンが、レッスンね、これね、読みましたよ、私。へえ。はい。チーズはどこに消えたもいいよね。ライ君も、whom my cheese の日本語版が、チーズはどこに消えたですよね。I read this one too. 本当これも面白いよね。なんかもう、ね、John, thank you for sharing. そうですね。やっぱり本はいいよね。じゃあ、レイさん最後、もうあと時間ないから、レイさんのわかりました。じゃあ、私のピック。もうなんかね、全部こういう、レイさんもうなんか。I'm sorry, I'm just picking all the self-growth books. I think these are the main category I only read. I don't really read novels. I just want to read and, I don't know, business books and self-help, So, yeah, これも。私もこれは大好き。I love this book too. これいいですよね。皆さんおすすめです。素晴らしい。これ私も英語も日本語も読んだかな。どっちも読んだかな。これすごい有名だもんね。This is a super famous book. So when did you find meet this book? When you are a university student? I think everything was, when I was in university, I was reading a lot. Wow. Yeah, like these kind of books. So I read in Japanese, and I think luckily my husband also have similar, taste. So I think I have English version. But so you can read it. Yeah. It's so great if you wanted to kind of feel inspired, and I think so good to read when you're in university, when you think about your career. これ大学の時に読んだから、こんなことができるんだみたいなちょっと夢を持ってね、なんかすごい読みまくりましたね、私ね。すごい早いね。私は全然大人になってから読んだけど、でもこれね、one of my students who is a lawyer, and then he couldn't pass the bar exam, once or twice or so. Then he introduced me this book, when he became a lawyer anyway. So when he was studying, I think he wrote some phrases or words from him, Napoleon Hill, and then put in a pass for like Suica とか, for commuter pass, right? Then he said every time he touch it, he can see the words, like you can do it or something. Then which keeps him going. That's what he said. So なんか常に見えるところに置いてたって、ナポレオンヒルの。桜子さんいいですよって言われて、最初に読んだのがそれだったかな。私もやってますよ、今もね。私のスクリーンに、ドリームボードじゃないですけど、もう、やって、待ち受けというかね。やってるんだ。やってます。あれさ、ビジョンボードって言うんじゃないの？ビジョンボード。そうね、ビジョンボード。私もビジョンボードを作ったんだけど、あれってほら、毎年作るんだよね、本当は。そうね。今アップデートしてやっていった方が。普通ね。なんかね、最初に作ったやつがすごい気に入ってて、ずっと置いてあって。でもそれはもう達成したのがいくつかもうある。なんか、そうでもない。だからもう一回リニューしなきゃね。I think I need to renew my vision board. Maybe end of this year? But it's great. By reading English, I read it only Japanese. I think if you're in Japan, I think it's easier to, buy Japanese book anyway. So read, and then maybe I think it's easier to buy English one or maybe digital version, so can compare. そうだよね。電子書籍だったらね、読みやすいかもしれない。これも読みましたね。7つの習慣ね。これも有名すぎるって感じだよね。有名です。本当ね。ね。Well, Rie, I think it's time to finish. Yeah. Well, thank you everyone. すごかったね。ね。ちょっと止まらなかった。今日なんかリエさんとも喋ってたんだけど、あんまりね、紙の本を読まなくなったねって。So we were talking about, we don't really read paper facts, right? But now we want to read all these books. で、この紙の匂いがいいなっていう感じですね。いいですよね。いや、嬉しいです。It was so fun to share with everyone, and glad that everyone, knew some of you, could share. So thank you so much for coming. And the next is going to be April 28th? はい、そうです。そうです。4月28日を予定してます。もしかしたら変わるかもしれないんですけども、あと、約1ヶ月後ですね。そうですね。いきなりイングリッシュは4月21なので、ぜひ楽しみにしてきてください。その時までに Thank you for coming, and I'll see you guys next time. Bye! Bye bye!